Swag Mansakunda Nyane Banga. This is a Chucky Beat production. Mansakunda Dynasty Nyongatala. Hey, Whitey, Uchuki. let's hit this one. Molu dolu wolu dalde batandi. Tandi patandi, Fem frota yalo neka tambi. yalo meka tandi, Yakungo kunje kofo ya santi. kufo ya sati. He muna nyindun den sonti. Ra, 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 ra. Tul kama ko nafiko. Nafiko, nafiko. Ninte meche timose minke no. Ra, ra, get out. jërëjëf rek dellusiwaat fii ci Star TV rek ci beneen programme lii di Up This Morning comme ni ñu ko baaxoo di defee rek di leen andi li nga xamante ne moo nekk di xew ci biir lii di réew mi di xool tamit li nga xamante ne moo nekk ci biir lii di newspapers yi tamit tey nag nañ dem seeti lii di Standard newspaper ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di Point News wala ñu leen di dem seeti di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan jamono jii nii tey ki nga xamante ne mooy sun guest bi nag mooy ki nga xamante ne moo nekk kii di Ami Piaro moom mooy sun guest ni ki tey dinañ am waxtaan yu am solo yi nga xamante ne nañ ko def ak moom damay dal di bàyyi suma naataango ki nga xamante ne moo nekk kii di Binta Colley moom tamit rek mu dal di nuyoo Binta. assalamu alaikum mbaɗi jiiɓe laal mbal ɓe konton no momoye toni konton la mbal hakkilo ɓulande kan ɗoron ko alɓe lamoy kan Star TV la santal bolla jiiɓe kan allah programme o min kanale ka ɓottane on ka tajumaluge ka fumi Up This Morning. jërëjëf rek Binta Colley lu ñuy dal di def rek dal di dem seeti li nga xamante ne moo nekk ci biir lii di xëyti xibaar yi ni ki tey si suba bi nga xamante ne moom la ñoo commencé nag moo nekk bii di standard newspaper bi moom la ñoo commencé ndaxte soo xoolee si boppi xibaar yi lii di standard newspaper am nañ fa ki nga xamante ne moo nekk immigration seen DG bi dal dina wax ne nag ne ñi nga xamante ne ñoo daw jonglas yi nga xamante ne ñoom ñoo daw jonglas yooyu noonu daal amuñ benn ñu Gambian documents moom weddi na li nga xamante ne moo nekk lii di kàddu yooyu noonu waaye tamit nañ dem xooli tamit ki nga xamante ne moo nekk kii di Demba Dem nekk lii di former APRC National Assembly member moom tamit am na kàddu yi nga xamante ne wax na ko dal di wax ne nag ne kii di Yankuba Touré daf leen doon tiital ne na leen sànni li nga xamante ne moo nekk lii di ne grenade su fekkente ne laajte nañ ak affaire yi li nga xamante ne moo nekk lii di crude oil saga bii nii bente foofu ci biir lii di Bakaw tamit gis nañ benn ndaw si bi nga xamante ne moom dafa dal di faatu gannaaw bi nga xamante ne mu ngi doon xeex ak benn jigéen foofu ci biir lii di Bakaw loolu tamit nañ si andi li nga xamante ne moo nekk lii di ab yaatal waaye tamit nañ andi ab yaatal tamit ci kàddu yi nga xamante ne gis nañ ko lii di benn prominent Gambian human rights activist dal di wax ne nag ne ci nguur gi pour rek ñu bàyyi tiitaange bi nga xamante ne ñu ngi koo këppal li nga xamante ne ñoo nekk ñii di Gambian si lu demee ci wàllum lii di nii ne 3 years bii nii nañ dem xooli tamit li nga xamante ne moo nekk di xew tamit ci biir lii di Point newspaper bi ci Point newspaper bi ki nga xamante ne mooy UDP Jara Som mobiliser bi dal di wax ne nag ne arrest yi nga xam ne yoo leen ko doon arrest loolu moo waral ba CM dal di yàqu CM dal di tas boobu tamit nañ leen si andi li nga xamante ne moo nekk lii di ab leeral waaye fi nga xamante ne fa la ñoo daal di njëkkee rek moo nekk directeur général bu Gambia ni nag immigration department moom nag daaxalu na ay intelligence reports yi nga xamante ne feeñoon na ci Adurumba bale na le daal di wax ne nag ne former members of the Jammeh hit squad bi ñu ngeen koo xamee jongula si ñoom daal jamono jii nii ñu ngee daw waaye tamit nag am nañ lii di ay Gambian ñu documents yi nii intelligence reports yi nga xamante ne jamono jooju nag mu ngi doon gestu mbir yi lu toll si ñaar fukk ak benn lii di jongulas ba ñu daal di ko jox ñi nga xam te ne ñoo nekk ñii di nguuri Gambie ci at bu bëri bu romba ñoom daal wax nañ nag ne lii di jongulas yi ni nag àndase gannaaw bi nga xam te ne am na mankulo bi nga xam te ne am nañ ko ak Bissau seen authorities yi ñoom nag am nañ lii di ñu Gambian passports yi nii waaye bi nga xam te ne mu ngi doon waxtaan ak ñii di Standard newspaper si njeexeeli fukki fan yi training bi nga xamante ne ñu ngi ko doon daal di def ci immigration officers yi ci wàllum lii di document security ak fraud detection bii nii mu support leen nag di Jaman Federal ni na police ki nga xamante ne moo jiite lii di Gambia immigration department bi ñu gën ko xamee si Sidi Touré moom daal dina wax ne nag ne lii di kàddu yooyu ne daal amul kàddu yooyu fake na te jamono jii nii nag ci lañ nag képp ko xam ne am na evidence mu daal di andi li nga xamante ne moo nekk lii di evidence lii di jongulas ñi nga xamante ne ñooñu lañ wax ne nag ne am na new identity passports nag bokk na si kii di Sana Manjang Bora Colley Nuha Badji Souleymane Badji Michael Diatta ak kii di Nufansu Ñaabali ñi nag bokk nañ ci ay liste yi nga xamante ne rek ne ñoom lañ gën a soxla jamono ji nii fii ci biir lii di réew mi ñu daal di dem rek ci beneen xibaar rek ci Standard newspaper kii di Demba Dem nekkoon former National Assembly member bu APRC te dawoon génn li nga xamante ne moo nekk lii di réew mi gannaaw bi nga xamante ne am na ay arrest yi nga xamante ne ñu ngi ko doon
woon ni nag arrest moom ci boppam dal di wax ne nag ne ñii nga dal di feeñal si TRRC bi ñi nga xamante ni ñoo nekk former Jongla member former Jonta members yi ak ministre bi ngeen ko xamee ci Yankuba Touré moom mus naa tiital gaay ne nañ leen sànni li nga xamante ne moo nekk lii di grenade sànni ko ci APRC National Assembly members yi nii su fekkee ne laajte nañ lu demee ci wàllum lii di crude oil saga bi nii lii di crude oil saga bi nag mu ngi commencé woon ci atum 2001 nag dugaloon na lii di jonta bi ne ñu ngi doon jëlee xaalis si crude oil bi gannaaw bi nga xamante ne nag gisoon nañ ko ñu ko jëlee woon si lii di nguuri nii na Nigeria waaye ki nga xamante ne moo nekk kii di Mr Dem daal di wax ne nag ne kii di Yankuba Touré moom daal mu ngi def waxoon kàddu yi nii ci APRC members yi si seen parti bureau bi foofu noonu si jamono bi nga xamante ne moom Yankuba Touré mu ngi nekkoon Minister of Local Government and Land ki nga xamante ne moo nekk kii di Demba daal di wax ne nag ne kii di président Jammeh moom def na kéemtalaay def na lu nekk pour rek mun a contrôle li nga xamante ne moo nekk lii di National Assembly bii nii daal di wax ne nag daf dee waxtaan ak kii di ministre bi nga xam ne moo yore wàllum National Assembly Matasini bente itam daal di waxtaan ki nga xamante ne ko amoon doole la kii di Baba Joe noonu dafa doon faral di lii di APRC members yi nii daal di leen jotale kàddu yi nga xamante ne Yaya Jammeh bugg na pour rek ñu daal di def jëfee li nga xamante ne moo nekk lii di kàddu yooyu noonu benn tey ci biir lii di standard rek la ñooy daal di fes rek foofu ci biir lii di Bakaw am na benn ndaw si bi nga xamante ne moom dafa daal di am na faatu foofu ci biir lii di Bakaw ni ki démb si suba gannaaw bi nga xamante ne am na xeex bi nga xamante ne am na ko ak beneen jigéen dëkk ci kër googu noonu si kër bi nga xamante ne fa la ndaw si faatoo daal lañu wax ne nag ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di nébo si ñi nga xamante ne ñoo dëkk foofu noonu daal di wax ne nag ne ki nga xamante ne moo faatu nag moo nekk kii di Bintu Kanté nag mu ngi doon xeex ak ki nga xamante ne moo nekk kii di Hadi Ndiaye nag ñu gën koo xamee ci Hadi Mané ñoom ñaar ñëpp ñoo dëkk ci benn kër foofu noonu rek si Njaay nee na Kundariñ ki nga xamante ne moo nekk kii di victime bi nag jamono ji nii nag yóbbu nañ ko foofu nag si Edward Francis Small Teaching Hospital ci biir lii di Banjul ki nga xamante ne rek ko la doon xeexal kii di Hadi Njaay jamono ji nii rek mu ngi ci loxo police yi foofu rek ci biir lii di Bakaw am na ay gestu yi nga xamante ne ñu ngi koy daal di def ñu daal di jël mu jënteeri xibaar rek lu demee ci wàllum lii di 3 years bi nii ki nga xamante ne human rights activist la moom daal dina oo ci nguuri Gambia ak ñi nga xamante ne ñoo ko dee support pour rek ñu daal di bàyyi traite yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi ko traité ñii di opposition supporters yi nii ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ŋàñña li nga xamante ne moo nekk lii di nguur yi nii nag Adama Barrow moom ki nga xamante ne moo nekk kii di Fatou Jagne Senghor bàyyi ko ci West Africa Direct for Article 19 London based pro freedom organisation ñoom jamono ji nii rek dal na yëkkati nañ ay kaddu gannaaw bi nga xamante ne ñu ne gisoon na li nga xamante ne moo doon xew fii ci nguur yi ki nga xamante ne moo nekkoon kii di nii nag président Jammeh jamono ji ñoonu ñoom ñu ngi doon amee daal di attaque di xeex ñi nga xamante ne ñoo doon xeex ñi nga xamante ne moo nekk kii di nguuri Jammeh waaye jamono jii nii nguuri Jammeh nag nekkatu si ndaxte génne nañ fi li nga xamante ne moo nekk lii di dictateur te ñoom bëgguñ rek ñu daal di dellu ci li nga xamante ne moo nekk lii di dictatorship ci kaw loolu jamono jii nii nguuri président Adama Barrow ñoom am nañu bëri ñu ngi ŋàñña nguur gi pour ñu daal di respecté lii di ñetti at yi nga xamante ne yooyu lañ waxoon lii di électorate yi si décembre 2019 si décembre élection yi nga xamante ne yooyu xewoon si 2016 gannaaw bi nga xamante ne am na ay ndaw yi nga xamante ne wax nañ décembre 2019 ñoom dinañ daal di génn ci mbedda bi pour daal di fàttali ki nga xamante ne moo nekk kii di président Adama Barrow pour rek mu daal di wàcce li nga xamante ne moo nekk lii di nguur gi ñoo nekk ñi di 3 years jot na waaye tamit gisoon nañ beneen meeting bi nga xamante ne dégg ne président mu ngi ko doon am foofu noonu rek ci biir lii di Brikama ba am na ay kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon nañ ko foofu noonu ne dinañ daal di daanu ci képp koo xam ne rek génn na pour lii daal di protest pour kii di président mu daal di wàccam si lii di ñetti at yéeni loolu tamit gisoon nañ ko ci biir lii di Standard newspaper beneen suñ fa dal di bàyyeekoo dañoo dal di jël benn xibaar rek bàyyeekoo ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ñii di Point newspaper Point newspaper nag andi nañ ki nga xamante ne moo nekk kii di madame Casamanding Keita moom nag mu ngi am lu toll si juróom fukki at ak ñeneen moom nag UDP mobiliser bu Jara Soma Lower River Region niki démba am na ay kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko foofu rek ci lii di TRRC bi nag jiite ko kii di docteur Lamine J Cissé dal di wax ne nag ne moom nguur bi nga xam ne moo fi nekkoon dañ ko toroxaloon moom nag mu ngi feeñal li dal di wax ne nag ni moom am na ay yoon yi nga xam ne jàppoon nañ ko lu waral loolu ñu jàpp ko moom lenn rek la woon benn dal rek la woon ne moom UDP na supporter la woon te am na ay yoon yi nga xamante ne jàpp nañ ko sax waaye waxuñ ko firnde li nga xam ne loolu moo waral sax ñu daal di ko jàpp bente tamit dal dina wax ne nag ne moom sax am na ay loraange buri bi nga xamante ne am na ko ba loolu taxoon na sax mu daal di génn foofu noonu rek ci lii di Jara Soma lu ko waraloon moo nekk arrêt yi nga xamante
xamante ne ñu ngi ko doon arrêté mu daal di wax lii di commission bi am na ay arrêté yi nga xamante ne arrêté nañ ko ay yoon loolu moo waral sax bi daal di jëkkëram daal di ko bàyyi si am mu daal di tas si loolu waaye tamit rek ne am na dugal bi nga xam ne dugal na ko kii di Chief Yaya Jaaju si daal di wax ne nag ne kooku sax bokk na ci nga xamante ne ñoo waxoon pour ñu daal di ko jàppa yóbbu ko foofu noonu rek ci biir lii di Janjanbureh na prison lu ma def dara loolu man daal di bàyyi kii nga xam ne suma naataango kii di Binta Koli moom tamit rek mu daal di ñu andi li nga xamante ne gis nañ ko ci xëyti xibaar yi ci kàllaama soose Binta abaraka bake sara mbe tentula mbiye je ila ngamira kibarol seneyatale mbadete nin kibar kayto mina wala standard newspaper la kibar kayto kungoto walla safe ko musodo wala kelo ke bakaw sati kono ala kelo ko la anata fo aniola nimboto to mbita kibaro min to wala immigration la diji waldi yamata ka fuku mol min yalo ne wala jongla so wala yaja mela mo fala ka fuku ye iketa mol lati min yalo ne ko ye Gambia din kaytol soto la andun saiten imantara jang ako kumo man soto nimboto to mbita kibaro min to wala momi yalo ne ko aka hadamadi wala nyanto kele waldi yamuta min kan hadamadi wala nyanto ti nyaka wala kele waldi yamuta ka fuku aba man sakunda dani la ye fonyo kasilandir kumol fo min yalo ne ko wal fo mole nimboto to mbita dame wala Yankuba Touré wala modi yamuta mi yalo ga fay demba dem ate mi yalo ne ko amu APRC la former National Assembly member wala abadi amunun do ko wala député bu molto waldi yamuta ka fuku Yankuba Touré ye silandir ko aba grenade la fay lega ni tol mi fonyo kanyin crude oil saga kuonuma sambita kibarul kumot mbaduna kibarul fonkono iko musodo mi yalno ko ba sabatirin bakaw kunun so mandala wala na munyo do kelta mi yalno ko be ba sabatirin sukirine o sabu kamri nyin kelo ko sabu kam atena to fuani yor nyimmin fata di ko ka fane ko bintu kante andung aba sabatirin sukirin ko na nyin hadin jami yalno ko atuma hadin ja ba jama ka fa ko hadimani iko be ba sabatirin sukirin ko na dame yalno ko ka fuje bakaw njaay kundaring sainte ko furewo nyin aba Edward Francis Teaching Hospital dame yalno ko ba logistika bari sainte mbiye nyim faro kedi iko sainte aba police o lebulu bakaw police station ibala ko kiska nimboto to mbita dame wala immigration director general mimba immigration Gambia department waldi yamuta ka fuku kuma kan wol fintita ka fuku nyimmol min yalune ko wala munu jongula solti Gambia banko kan wala yaaja mela mo fala ka fu ko hit squad min yalune ko sainteng iboritale wala Gambia din kaytol soto aya fuku nyim ko momin fintita amanke kuma soto to ka fuku Gambia din mo nin kili min yalune ko munu jongula soleto ni nyin sate ko andun sainteng ibasula la ka fuku ye Gambia din kaytol soto dolba jina bisa atententa ay nyim fo standard newspaper nimboto woto mbita dame wala demba dem mi yalune ko atelen APRC la National Assembly member tinum mi yalo ne ko sa amantara num banko kan katu ya mutanu ya tocho wasabu kam anata bo nyim banko kan kunun kabraba diam kan TRC wala tonya commission ayafu ko Yankuba Touré ye silandi la ka fo ko ni me da ha kan crude oil scandal kisi aba granals abole file kan itol mi yalo ne ko itole mo National Assembly member nyin crude saga datita time nyin crude oil saga datita time na wala 2001 sanga kono kabrin junta member sol banu siri nimboto wato mbita standard mbita ni point newspaper la kibar kaito wala safeku UDP mobilize am yalo no kaba jara so mol koko ikamutol min kala ni kabula wasabu kama fonga ki mana ta ke mutu mi yabula wala la futo banta ni mutu ni bulo kono ika fa ko madam Kasamanding madam Kasamanding Keita mi yalo no ko abasanjita lulu ni nani le andatele UDP la mobilize ata mimbanu jara soma Lower River region kunu afindita to nyanya tilingol dame aya foku ikamutol ni bulo min kala wasabu kama atekema na tabula anyin foto nya commission ko sinya jamali kamuta ikabula andu bukana 5 ana ikamuta mun kule kam ako kabiri nyi muta ni bulo keta amanna tuno jara satika kono katu ay batada jamale sotaji sara ngani ne sotale kubaru jërëjëf rek kii di Binta Koli rek ci lii di xibaar yooyu noonu ci kàllaama soose suñ fa dal di bàyyi ko rek comme ni ma ko waxee rek dañooy dal di waxtaan ak ki nga xamante ne moo nekk kii di Aminata Piaro waxtaan bi nga xamante ne waxtaan bu am solo lu demee ci wàllum kaaraange lii di réew mi gisoon nañ ay xibaar niki démba ci lii di xëyti xibaar yi dal di wax am na ay soldats yi nga xamante ne jàpp nañ leen loolu yëpp nañ si dal di waxtaan fii ci biir lii di Star TV lii di Up This Morning
viewers, as usual, is Up This Morning program. Today, our guest, of course, is the PRO of the Gambia National Army. We'll be discussing about some pertinent issues relating to the security of this country. Recently, yesterday, we read in the newspapers that almost about 6 security officers, soldiers have been arrested, 2 have absconded. So we want to discuss with the Army PRO relating to those issues and other important issues also. PRO, welcome to Up This Morning on Star TV. Thank you very much, and it's a pleasure being here. Okay. First of all, PRO, we've learned that there are 6 soldiers who are currently detained by the military police, and but looking at the nature of things, it was not revealed as to why they were detained by the military police, and then 2 have also, absconded. I can confirm that yes, we have 6 members of the Gambia Armed Forces, meaning 6 soldiers from the Guards Battalion, that's Fajara Barracks, in the custody of the military police. And these arrests started with 3 over the past 2 weeks, and right now we have a total of 6 in our custody, and they are with the military police helping them with their investigations. I can allude to probably little reason, some few reasons as to why they are in being arrested and under our custody. It has to do with their conduct and discipline, and among other reasons, as members of the armed forces. That is why we brought them in, and we are investigating the matter. And once the preliminary stages of the investigations are done with, we will duly brief the members of the media as to why they were arrested and being questioned. Okay, so is it not connected with any things regarding the reform that the Gambian National Army is doing right now? Because we know that reform is taking place. Well, if I want to comment on any reason that may be proffered by an outsider, it will be like I may be tempted to go into revealing why we are putting them under investigations. But like I said, their arrest has to do with their discipline and their conduct, among several other reasons, as members of the armed forces. But be rest assured that the Gambia Armed Forces, our open door policy to media and also information, access to information, has not changed. In that, in the very shortest possible time, we will call the media houses and brief them accordingly as to why this arrest of these soldiers took place. And like I said, 3 were arrested at the beginning, and now we're talking about 6. So we don't know the depth of or the scope of even the investigations. So until we are done with that, we'll not be able to divulge to say as to what led to the arrest. And even going forward, even their identities, who is involved, we are not at liberty to disclose that for the moment. But like I said, we promise that we will get to the bottom of this in the shortest possible time, and everything will be brought to light. Okay. Well, we've also getting information that it might be even more than 6 people that are currently under the detention, and then rumors are having circulating that it might be they are dissatisfied with the CDS. Well, there is no truth. So far what we have, there is no truth to some of those allegations being floated around. But we want to confine ourselves to what we have so far, that is discipline and conduct. And however, I may hasten to add that we have 3 others who are at large. They left their guard post and are on the run. However, we would like to caution the public that they do not pose any threat or danger to national security or to even presence, because they left their weapons behind. The only thing we're doing is to crave the indulgence of the members of the public to supply us with any information as regards their whereabouts. If you see any suspected passing around your area, please bring this information to the nearest police station or military post, so that the necessary arrest could be effected. But the 3 are still at large, and we are pursuing them. Were they alerted that they're going to be arrested? That's why they absconded? Well, that is not clear to us, but they are on the run. That's something we can confirm, and the sooner we get them, the better, because once they cross the border, it becomes another issue again. But we hope that they don't cross the border and they are apprehended in the shortest possible time. Okay. So how long will the investigation, take? Because we've seen, the junglers here, they've been detained, been prolonged. And if you look at the constitution, they said you cannot be detained more than 72 hours, without being taken to a court.
I think this investigation, it may not take that long, like the one for the junglers. And for the junglers case, you will agree with me that it's a complicated issue and a complicated matter, because they have been accused to have been involved in several atrocities like human rights violations, deaths, disappearances. Those are very, very complicated matters for even the state. The Ministry of Justice is working with the armed forces to ensure that we bring closure to even the junglers case. They are looking at several possibilities, probably bring them one to the TRRC, where they will come and give their testimonies as to some of the human rights violations that they might have been involved in the past 22 years. And several other options are on the table too. But like I said, the junglers case is a very complex and complicated issue for the Gambia armed forces and even for the government in particular. But for this recent arrest, we don't foresee a very prolonged and protracted kind of investigation. But I'm sure within a week or two we'll be able to get to the bottom, at least get us some information that we can share with the public. Okay. Now let's talk about the reform that is currently taking place. What is currently happening with the Gambia National Army? I think we need to clarify this issue about the security sector reforms. Yeah. This is a government-led exercise, and the Gambia Armed Forces is a component and a very integral part of the security sector reforms. In that, we're trying to reform the armed forces to make sure that they are responsive to the needs and aspirations of Gambians, and also as mandated in the Constitution. So the Gambia Armed Forces is a component among other institutions that will be the subject of the security sector reforms. But I can assure and also give our commitment to the public and even to the government that the Gambia Armed Forces is ready to cooperate and collaborate with the government to ensure that the security sector reforms, as it relates to the Gambia Armed Forces, takes off without any hindrance. All that we need is just instructions or directives as to what we need to do, and that will be effected accordingly. This goes to show the notion of or the principle of civilian control of the armed forces, in that we are subjected to civilian control and authority. We don't go about doing things on our own. Whatever we do, it is sanctioned by civil authority. So most of our instructions and commands come through the president, who is the commander-in-chief of the armed forces. So whatever we do, most especially when it has to do with the security sector reforms, these instructions will come from the civil authorities, that's from the president or the Ministry of Justice, for the Gambia Armed Forces to implement. So the SSR, we just witnessed the launching of the National Security Policy by the president. This is one of those important stages towards the implementation of the SSR project. So there are so many other things embedded in the whole thing, but the commitment is there, and the willingness is there, the readiness is there on the part of the Gambia Armed Forces to go along with these security sector reforms. And we think there are so many things that the Gambia Armed Forces can gain and benefit from such an initiative. Yeah, is it a welcome development from the hierarchy? Absolutely, it's a welcome development in the hierarchy, because there are several issues that the Gambia Armed Forces is contending with, and all these have to do with the lack of professionalism, the lack of regimentation, and so many other constraints that the Gambia Armed Forces is battling with. In the past, we have seen promotions, chaotic kind of promotions, that people have been promoted from one rank to the other without following due process, due procedure, and appointments based on non-standard procedures, based on several criteria that are not laid down or part of a policy. So all these things are things that the Gambia Armed Forces is contending with. It's very, very complicated and very, very difficult, but the security sector reform is here to correct all that. So I think it is a blessing in disguise for the Gambia Armed Forces that we have the SSR around to help us correct some of these and ameliorate some of these bottlenecks in terms of promotion, in terms of appointments, in terms of even our operations, and welfare of the troops. In that, you'll have policy guidelines that will guide whatever action or activity that you will embark on, be it promotion, be it appointment, be it nominations for even UN missions or whatever. There will be laid down guidelines and principles that would guide the armed forces, so it does not become a chaotic kind of scenario like it happened in the past. Okay. And are there any means of increasing, the salaries of some of these soldiers in the reform? I think for the increase of salaries, the president just or the government just increased the salaries of
all government workers by 50%, and the Gambia Armed Forces, all our members have benefited from this 50% increment in our salaries. So I don't think we would have any cause to cry for more increment again. We wish we could have more, but looking at the economy and also the resources that the Gambia has, if any natural resources, it behoves on us to also be contented with what we have for now. And then we hope and pray that the oil that is being talked about, that is being explored, that something comes out of it, so that our dreams can come true, and wishes could be like horses. Then all of us would ride. Okay. And recent development regarding the training that the Gambia Armed Forces is currently going through. What led to it? The training is all part of the reform and the reorganization of the Gambia Armed Forces, and also changing the mindset of our personnel, so that we realize that we are in a democratic dispensation, and the comportment of an armed forces in a democratic dispensation is very, very different from that of its comportment when in a dictatorship. So all these trainings that we are embarking on, we just concluded a civil military relations training at the Joint Officers Mess, and also we had a joint training exercise with the British Armed Forces, and several other trainings, some outside. All these are geared towards preparing the capacity, or building the capacity of our personnel, preparing them for key appointments and positions in the armed forces, so that once the security sector reforms take full shape, the armed forces would be ready and up to speed with what it needs to do. So all this is geared towards the reform that the Chief of Defence Staff and the government is embarking on for the Gambia Armed Forces. Okay, and before we go to the other languages, I would just like to ask, how is the security of the country like? What's your view on it? Well, the security of the country, I think it is normal, and people are going about their businesses, and normal daily activities are going on smoothly. We are far better than so many other neighboring countries who have bigger armies, who have bigger security institutions than ours. In other countries, you hear things like carjackings, kidnappings of peoples, armed robbery, criminality of different shapes and forms. But thank God in the Gambia we don't have most of these things, and it's thanks and praises to and gratitude to our members of the armed and security services. I will not credit only the armed forces for this achievement, but would also credit the Gambia Police Force and the other security agencies in the country, like the SIS, the Immigrations Department. We are working collaboratively and jointly towards ensuring that the Gambia is safe and secure at all times. The police, they have this anti-crime unit, and they are also registering a lot of progress and a lot of achievements since the inauguration of the unit. In that, crime rate has gone down. Most of these criminals, if not arrested, they are on the run. And every day we see on TV or hear on radio as to some of the achievements that the anti-crime unit is registering. For the Gambia Armed Forces, our personnel are always on their feet, either be it patrols around their communities, and we do this jointly with the economic forces in the country, and also some other security agencies like the paramilitary unit and the SIS, to ensure that the Gambia is secure. That is why we have our battalions and camps, all around the country, from far down up to Basse. And be rest assured that the Gambia is secure, and we are safe from so many crimes, like I said earlier, that are happening in other countries. Okay, just to drag you through regarding crime rates. Mm-hmm. If you look at Gambia right now, the speed of killing, people dying, is increasing compared to the then regime. It's not like how it was, and then you're saying that crime rate is going down. It's going down. I think that has to do somehow to the fact that people have this misconceived notion of what democracy is. They look at democracy and they don't look at the responsibility aspect of it. In a democracy, you have freedom of expression, freedom of assembly, so many freedoms. However, those freedoms, they go along with responsibility. So your freedom, you can exercise it to whatever level
but it goes with responsibility. Where your freedom and expression ends, know that somebody's freedom of expression starts there. So you don't have to encroach upon the freedom of another person, in exercise of your freedom because you think you have a democracy. So most of these criminals, they are taking advantage or abusing this newfound freedom and democracy that we have. And this has kind of emboldened them to think that they can take the law into their own hands, because we have had stories of or incidents where anti-crime unit want to even go and arrest some people in their vicinities. It's either the person himself is emboldened enough to take weapons and resist arrest, or the communities come around and even help the person, or even sometimes go about even up to the extent of hiding that individual to evade arrest from the anti-crime unit. So we have all these issues, and this all goes to show the kind of notion that people have about democracy. But I think democracy means express your rights and your freedom, but you have to do it responsibly. So this is something that is a challenge that the security forces are contending with. But I'm sure with time, security is so dynamic that it changes with time. And our training and our professionalism also helps us to adapt to some of these situations. So I'm sure with time we will be able to get around this issue of the rise in some of these crimes, because we are also studying their methodology and seeing how they go about doing this. And one thing we have seen for now is that this abuse of democracy that the people are embarking on, they have a wrong concept and notion about what democracy really means. Democracy means, you have a right, but your right also goes with responsibility. So in as much as you want to express your right, but do it with responsibility, in that you know that you are not alone, you are not an island in this country. So this is one challenge that we are contending with, but I'm sure with time, we will overcome it, and then most of these crimes, they will go down drastically. Okay. What's your personal view on this regarding the death penalty? So many people now are debating that the death penalty should be, included in the constitution just to reduce, the rate of, killing. I think the death penalty is a controversial issue, yeah. And but it's also a policy decision that has to be looked at holistically. It can be looked at like it's a national issue that all of us have a stake in, and I think the right moment will come when people will look at it holistically and debate on it. It cannot be boiled down to only one individual what you think should happen with the death penalty, whether we should retain it or not. But like for the Gambia Armed Forces, what we look at is torture and some of these crimes that are being meted at to people and involving our members. These are despicable acts. They should not happen in the first place. And I can portray here that the Gambia Armed Forces has zero tolerance for torture and human rights abuses. And the fact that we are turning a new page with these reforms, we are giving our backs to things like torture, disappearances of people, murder, and so on and so forth. Okay. So that is one assurance I will give, that the Gambia Armed Forces has zero tolerance for torture or human rights violations. Any one of our members who is involved in it, the right course of action, like for justice, will be taken. Okay. And lastly, we've seen Alhaji Martin, sent on leave since May. Yeah, that's right. For General Alhaji Martin's case, he benefited from the annual leave that each member of the armed forces and even the civilian sector benefits from each year. Everybody is entitled to go on 1 month leave, which he did and go on, and came back on May 13th. However, upon resumption of duties, we had instructions to ask him to proceed on administrative leave, and this has been effected since mid-May. This is to allow him to also get ready to prepare himself to testify before the TRRC, where he has been adversely mentioned by several witnesses who came before the commission to give testimonies as to his involvement in alleged human rights violations, torture, etc., during the last 22 years. So as we speak, he is still on that administrative leave, the duration of which I don't know, because we understand at the end of his testimony he was informed that he may be called upon later to come back and further testify on several other allegations of torture and human rights violations. So it's still on, and
once that is done, I'm sure the right course of action will be taken as to his fate with the armed forces. ok jërëjëf rek comme ni nga ko waxee rek ñu ngi ànd ak kii di Ami Piaro fii nii Ami Mr Piaro Sanyang lu ma la njëkk a laaj mooy jamono ji nii am na lu toll si juróom-benn ci ay soldats yi nga xamante ne téye nañ leen ñaar daw nañ te gis nañ ci ay xibaar ne soldats yi joxewuñ dalil li nga xamante ne loolu moo waral tamit ñu dal di téye juróom-benn ci ay soldats yi nii. dégg la mun naa gaaral fii ne fan ñaari semaine si yu passé nii am na ay soldats yu ñu commencé woon di téye si Gambia Armed Forces njëkkee woon nañ si téye ñetti soldats léegi jamono bu ñoo wax ni ñu ngi amee juróom-benn si suñu loxo te ñu ngi si loxo military police di leen dimbale si seen kis-kis pour am na yeneen charte Armed Forces suñu yaaxa yu demee ni comme lu laal mbiri discipline ak conduct comme like Gambia Armed Forces doomi Armed Forces naka nga war a mel ñoom waaw naka nga war a yem kon ñooñu dafa mel ni dañ jéggi sarta yooyu si juróom-benn yooyu ñu ngi leen téye ñu ngi si loxo ñett si ñooñu daw nañ si suñu loxo waaye benn tey ñu ngi leen a ut te ñu ngi ñaax askan bi képp ki nga xam ne gis nga ki nga xam ne mu ngi sa boor te mooy wane ay mandarga yi nga xam ne óoluut boppam daal nga fexe nga jox ñu xibaar boobu wala nga joxe xibaar boobu si benn police station bi nga xam ne daf la jege lu tax ñu téye leen daal du ma mën a gaaral foofu lu bari parce que dañ ragal ne loolu mun naa compromise suñu investigations bi loolu moo tax ñu ngi leen a ñaan pour ngeen may ñu tuuti suñu jeexalee suñu gis-gis bu njëlbeen bi dinañ leen wax lan moo xew lan moo tax ñu téye ñi ni juróom-ñaar yi ni juróom-benn yi ni te soo xoolee tamit suñu investigation si jeexangul ñett lañ commencé woon léegi ñu ngi wax juróom-benn so mbir mi yëpp ñun sax suñu bopp xamuñ ñaata ñoo bokk si mbir mi so loolu moo tax ñu ngi ñaan askan bi pour ñu may ñu pour ñoo wax lu bari si mbir mi daal. mbaakay investigation bi du yàgga comme gis nañ fi Jongolase yi bu ñu leen téyee ñoom tamit seen mbir yàgga na lool te constitution bi mu ne 72 hours. waaw dëgg la investigation si gom nañ ne du yàgga comme bu Jongolase bi because bii nii si suñ gis-gis mun naa am du ëpp benn weer ak li nga wax ni ne 72 hours war ñoo téye borom ba lu passé loolu because loi bi dàq na loolu waaye loolu dafa nekk beneen challenge la gàllankoor bi nga xam ne dañ ko dee faral di am saa yu nekk waaye bu Jongolase bi lu tax mu yàgga nii dafa nekk li nga xam ne dafa daw yaram doy waar daal parce que ñoom si lu ñu leen tuumal dafa bëri ak dafa garaaw daal because bokk na si ay rey ay disappearance ay torture loolu même government bi sax daf leen jox problème pour mun a régler problème boobu waaye ñu ngi def seen képp de lay kàttan ak government bi pour gis naka lañ la indiyee am na ay jéego yu bari ñu bëgg a jël foofu waaye benn si yooyu mooy pour indi leen si kanam TRRC because ñu bari ñu ñëw si kanami TRRC bi wax nañ ñoom tamit Jongolase si lan lañ dugga si yëfi tooco yu amoon ci ñaari fukki at si gannaaw so government bi mu ngi xool fànna boobu naka lañ leen a indiyee si kanami TRRC pour ñu ñëw wax tamit ñoom tamit lan lañ si xam si tooco yi nga xam ne amoon nañ si ñaari fukki at si gannaaw. ok lenn li nga xam te ne la lay laaj mooy mbiri kii di Alhaji Martin tamit gis nañ jamono jii nii yóbbu nañ ko lii. dégg la général Alhaji Martin jamono ji mu ñoo wax ni Gambia Armed Forces am nañ xibaar ak instructions pour wax ko mu continuer lu ñoo ooyee administrative leave administrative leave soo ko déggee mooy ne dangaa continuer di liggéey waaye dangaa gis ne am na yeneen rights ak privileges yi nga dee am si liggéey bi lu mu la may def ko dee loi bi def ko dee nangu so si mbir loolu la nekk te boobu muy may na ko comme du ñëw liggéey time bii nii yëpp lu ko waral mooy pour may ko time moom tamit mu mun a dem toog defar boppam mu gaadal lum prépare boppam daal pour mu ñëw uyu si TRRC pour tontu si tuumal yu ñu ko tuumal
si yu demee ni ay tortures yu amoon ci ñaar fukki at passé yi nii fii nii si Gambia so jamono bu ñoo wax ni General Alhaji Martin depuis weeri mai passé ni bi mu amee fukki fan ak juróom si lañ ko jox instruction boobu pour mu continuer on administrative leave mooy ne mu noppale ko ngum si liggéey bi pour mu mën a préparer boppam ñëw uyu si TRRC. gis nañ tamit ay wécceeku yi nga xamante ne ñu ngi ko war a def ci biir Gambian National Army Security Sector bi lan nga am pour wax ci wécceeku yooyu noonu. Security sector reform bi dama bëgg a leeral fii ne security sector reform bi si boppam government si Gambia bi mooy seetu wàll boobu te Gambia Armed Forces nekk na benn institution yi nga xam ne dañ war a def security sector reform boobu bokk na si police bokk na si justice bokk na si prisons ñoom ñëpp bokk nañ si security sector reform sii nii kon buñ ko xoolee ne Gambia Armed Forces rek la wala Gambia Armed Forces ñoo war a def security sector reform déedéet dafa mel ni Gambia Armed Forces government bi moo leen a sas si security sector reform yi pour won leen lan ak lan lañ war a def wàññi leen fii loolu yëpp bokk na si mbir mi yokka leen fale génne leen kii fii def leen ko fale kii place bi ngeen ko jox du boobu mbir yu bari ñoo si nekk daal so fu mbir mi toll mooy yaagut noonu si gannaaw His Excellency President Adama Barrow loncoon na li nga xam ne mooy national security policy so boobu bokk na si fànn yi nga xam ne loolu la security sector reform omba boobu mooy njël benn step bi so yu bari steps yu bari ñu ngi si biir te Gambia Armed Forces mun naa gaaral fii ne ñum pare nañ te mun nañoo joxe gaaral ne pare nañ pour lépp li nga xam ne government bi dinañu sas li nga xam ne lu demee ni ci mbiri security sector reform bi ñun pare nañ pour jàppale nguur bi ci loolu parce que gis nañ ne loolu yokkute bi bari la ñoo indil ak bénéfice yu bari lañ see am. ok pour rek dawalal waxtu rek damay dal di bàyyi su ma nataam kii di Binta dal di ñëw ak yow rek ci kàllaama soosa Binta. baraka bake sara wakajala mbadi ngon mbal hakilo bulande kalbe la mon kan Star TV la bina lum taw momente wala ami PRO ning jibe la hakilo ba kan kunun kibaro findata kibar kay to bala ka ko sojar woro santé wala muta dame yalla no ko fulo wal kana tale ba bori kan hani say be nyinika say nga ami PRO so pulun na wakacha so mbe konton ba baraka bake mbe ñinin kala mine fongo sabu katu kam kibar kay to bala fintita jela bar alma much detail di mbe ñinin kala mine fongo keta fanyi mola arrest sa fono janko sojar din woro men yalan ko be do ko la non fajara barracks men be fajara gas battalion wala be maralin na military police kunda pour que mako kiskisrol to kantunga kule je to me yalan ko anil luwa manta wala ila manyati anila kuma ila manya wala ni luwa manta wala nange mutana bare woda manten ku jamabe kol kono andum nakiskisro ya itanile ko ntew be fono la jankantu ni ngafo asena kiskisro nyin nasindino wala nambe molbe dan la ate mela demanding nimpare tan kiskisro bunda folol la ka me preliminary investigations binalal tole nga falie muna danga nyin sojar worol nyin muta and then indo be muna kilela koto wo woro kono fanan sabado bije men yalon ko wol fanan ibe bortam kanatam bulol kono ibe bore kan and be molbe dan la ke dani ka foye ko ye nyunu je dawoda ye momo je me alon ko sobitala ko wala isa report no police station men sutiate la wala sojar campo men sutiate la ibala baren sa foye ne ko kilite bulu ko min kana sila jorante bulu me alon ka asi mantora ke mola kori ni kisikisi role tamela katu ngajele jang jongula sul hani sala kisikisi ro mambando andameta nyin kisikisiro jikita ko ate mela ko min jongla Star sifa kandu jongla wolta wol mobile alon idun ila kebaro atado ay ku jamaale ma ko min farol walla kam mo jamaale yemanta jang tilimbali a jamaale keta men alon ko tol fana tol ko manta je bake wala ne la ko ni ajibe akule me alon ko akoliata andun akiskisiro manke kiskisimi alon ko sabanno lonkilenna bar alhamdulillah man sakunda fanan inin tol ngablodi nyolale pour kaje be la koltare ni la nyamen ngasila jamaale jibe kono kilimu ke sambanan
possibly maybe TRRC nyatili wala pritol fana yana yafo itole muna long nyintili mbale ani mo fani ye mandirol men keta sanji mo anko manto pritol fana yafo itol la lord la muneti ye muneke je mo musi la kelen tembe men jibe kam pour kaje ko ila kol fana etaria ye bol mol bulol kono fana munol fintita dol ka fuku ye nyimmo worol mi muta it's related with the CDS mo jamadi ya mutaka fuku ini CDS mandia wala CDS ila fuku kuka wala atinebo aliye muta comme nga fo nyamen drong kisikisirol be ke kane andum maw kibaro soto folo an tol bulo kono bare ngamen semen fono jang wolem nge muta men kam kilin wolem ila manyati ka me conduct and discipline anin kuluro sojaro nyanda me itandila wo mu klinetin be kisikisi kam men kan anin ku jama dol bi je menalon konta fono la jang teleto wala sa fono radio to bare bal jikilin la ko atemela minalal nyatili wala pour ka fale munan nga nyin sojar woro nyimuta sainde ngajele ko security reforms wakiri mine fango security reform mine fango mi hamoti security sector reform man sakunda la tarangolem pour kaje be security forces all pour que falling kaje ko commune démocratie kombe marallo men kono ten memo démocratie maraloti security forces nyanne fam mañala nyaadile nyanne tamala nyaadile démocratie security sector reform anata wala silola kan ajibe sanjim wan ko manto Gambia armed forces anin security forces jamal men yalon ko be nyim banko kan mi dadun tatilimbali akolto anin tinyarol to men yalon ko aketa jamen data men tata human rights violations la kolto so security sector reform nying anata le pour kaje ko ngawo ko nyin ke falling kamol hakilol ning miral nya falling kaje ko sojaro wala police wala momo mi yalon ko be security bundato security sector reform amandang sojaro dronto abe police wol malale abe prisons mala and then abe justice fana mala because wodulal be sanyi mo anko manto tilimbali al keta jelan nyin dulal ngamen ko manditen e bulol ani ino bulol dal dun tan nyin ko kono la woto nyin security sector reform abe nyim ko be bi jibelal nal manina komanto his excellency banko president Mr. Adama Barrow national security policy launch nunne and womu sinfanya followed pour kaje ko security sector reform nying ay commencé woto kule me alon ko ku jamale ba da kono bari policy nying londi dale ko jamal binal nyaato tan donc c'est dankiniaro men dino jam wala Gambia armed forces ndolbe pare ne kaje ko ngambulo ngandablo dung nying security sector reforms to kantung mona fan jamale jeje kantung sanyi mo an ko manto ko jamale keta jang komin ka palasol di molla ka molla makamol la fa kudam ko jamale keta wol kol kamelon ko anil luwa manta anin sarto manta security sector reform natal kaje ko luwal ni sarto le londi men yalon ko ni arabe mola makamo la fala walla be plaso di lala anin sarto le nyanna tala men yalon ko mobile be d'accord lala woto fenne me yalon ko abentol na fala and wala na Gambia armed forces sonta nyin ko wala ko security sector reform anyanna kelale andon dol paretal pour nimman sakunda nyobula ko wala ningo security sector reform ngalo ne wala falendiro timini alo ne ko lafta ko ke uniform ti yolla karola nyim falendiro ko no fe wala sarare fanan la falal ba salari la fa kay msafono alhamdulillah rabbil alamin kantu kabrin january karo his excellency Adama Barrow la masakunda la maral lokoto salary la fa tale banko be kan sakunda la do ko lal be kan andum sojaro la bunda fanan wo 50% salary la fa nyi comme keme si latan lulu yela jola fa ndol fanan be muna fan wakanne andum masakunda jala mbaten law kan security sector reforms asikiano nyim fana bada abe kol kono lenu bare bayre anatale kay fo ka ala tentu ka jaya nin kam sakunda fana tentu bare ku jamal be kol kono men alon ko abe Gambia armed forces na fala ko do kay wala fatale andum sa fono alhamdulillah wakam sainte ngajele uniform city fani tiyo dol iba training la comme what training minala main motive what training ning at petata sung ning security sector reform la tamandri sidol la pour kaje ko ni wato ning sita masakunda ning pareta pour ka security sector reform ning ka tamande fully wobata la Gambia armed forces at skela ku trem makuti woto akamta ko ben fanne
prepare kam pour sector reform ko lingi mamme ko manto nga civil military relations training kenu janne aning Angleterre la sojarol fanang inina Gambia sojarol men tata fo dindin tang say ning feng ye training ke Gambia banko kanjang fo yela exercise fanam bang Gambia Armed Forces Training School so nying training wol be aketal men yalon ko aning in security sector reform la silol le tata abebe banko Masakunda la ngani woni ferol leto yemen lande pour kaje ko Gambia Armed Forces wala security services sol mumebe membe nyim banko kan ye falendir nya soto mi alon ko aning democratic dispensation ning itamata sainteng nini Gambia di jama ka chata mo jama ka fene sainteng tabadame mbasilarinde niyo fongo kom aman niaji ba kamunta amantara tankare mo fa siyata nyapin kama siyata sumol siyata atul kamun kulle album kulle ki gamiyati min batan ilako o ko anyanta ka danne wala itala komando nga fono ne ko banko la tanko ni yirwanyin security la bundala abe la fakanne bari yemen fanam fo fanan kule me alan ka sututa andun to la jero to ngajele ko meye wo sabu wolem kantu democracy nga men soto Gambia mo jama bije man faham ila fahamro man jam fa bake nin nata ka fo ko democracy kantu dole amira democracy wolem e ka fole fantara nyaadi taram fambulo andu ye danje bari amanke taram fambulo dronti anin kule tamade ka fo me responsibility imanya ani Kenya fanan inya najibela ko ini signol be sirin imanya na duna mo kasida so isela nyanto makati bayno baro fana niaje ko abe modo fana mantora la o fana nyanne hakilo tula to bakele so ngajele ko na doko to comme na patrol skele and then kata doko jama ke kan sato kono ngamen je wolem mol ibenying democracy ngamen sota kotamanyin akamda ko iba abuse kanne kantu ikatale coming anti police la anti crime unit wate coming ni tata ka model arrest mol ka wole ni joran apekala fangolti fa bekala terangolti bang asike no dol fa hannin ki dol fa nabe bule se wuli ka balanka foko ite arrest la yo anu wobe ka akele because camera ko democracy lebe kering nse fango chikano nse muro chikano nga ne ngalande na bonkono ni na da pour kan arrest ngambang andu nakiskisro to ngajele ko wole womu kulkiline te mealon ko abe mol hanyindi kam bakele banko la security bunya bare mol nyanna damen jibe la security amang wuli afanwe nte jandin ka don army no civilian world and impare ta jambe murla back to civilian life yo woto army awala police ibu kamo force ya fo na yake do ko lati je kule me alan ko is voluntary woto banko la sarto wala constitution de wala nyimbundal be lo and wo constitution on tol gambian wol bere wulta nga fay referendum moto woto police lembang fo army lembang fo paramilitary lembang ntol gambian ko ntol le wulta ngi sasi so be do ko men na manke to le wulta ba kan family e ba ke kan tolle pour ntol be ngatara tanko ni marabeto kono woto ni mo nata coming anti crime unit wala police wala army be la patrols la ire mo jawje wala ku jawje me alon ka be tama kam banko kan ila nyantolem pour kana ka itandi nyun la bantu ni aje dol fana be wulle mantra sino la mantra laring pour ntol la tankolem woto ngajele ko nyin crime rate abe lafa kan bare ndol fana na be ku jamale karankan akono anu jikita ko atemela be nyun fana na ferol nin kalamol belon nale anu ngaje ko ila nyin tafaro comme crime be lafa kan nga nyato kuntu kandu banku jamal bije men yalon ko ben dala men yalon ko to la ami wala la police kunda wala warta gambe sinya jama bara ku jamal ka keje men yalon ko wolbu ka kejang comme kidnapping wala kanyapi mol kan kanyapi la bagage wol kan wala armed robbery inin kidol ka wuli kata ka boy mol kan kela na flolta gambia jang alay mol makoy ay ndema na police na army ani na security bunda jamal bi jang men yalon ko maw wara e maw jorangol soto bara alay ndema ela doko ani nyomoyo kan nga jele ko nyin crime jama bi je nga tala andun nga nyin londo men soto nyin crime ko tol membe ke kan because of democracy nga men soto sign jikitale ko ate mela nyato be nyato kuntu kala nyin ko konna sante ngaje le brigadier general Alhaji Martin amantar kata do kola aliya ya bula lifulka mina wasa brigadier general Alhaji Martin tonyal nyi wato be men ko no abe kule ko ne ka fami administrative leave administrative leave ni o moy walam ko ila nyantol momenti comme city fan do kola wala army wala police ila nyantol dol bi je ibukane sotono
comme in do ko for example nga bondi do ko lal folo nga fonyonding abe tara suwo kono me asa wolem mo jamale nata TRRC nyaati wala andu ya to ko man je ka tumi ko adablata tilimbali yal kono anin tiñarol men yalon ka kata sanji mo wanni fen ko manto TRRC woto molem through Ministry of Justice ya Gambia Armed Forces safe pour ka Alhaji Martin Kumandi pour ka tafana ite dan kuyma TRRC nyaati linga tafana e nafu ate mun long nyin ko wolto nyuni atumi men pour asa to sinandi woto administrative leave nyin aya kumandi commencé kabring me karo men tambeta tan tilit tan anil lulu ma fan wala wo pour ka ma ko defana sa fam topatono ay nana ye danku ila nyin kilindiro to ya kumandi men na TRRC nyaati ni wala nda fono la wo administrative leave nyin abita wati jellela kantu ngamoyla ala testimony wala kabra bala sediaro dikan ikane ko nyaato fanan asikino ya kumannan ay na ye danku tumir do la men yalon ko molbina ya ke ato yala woto ni administrative leave jikitale ko abitalla je fo wati dantan general Alhaji Martin Lakoto binadame wolen na question labo mi yalu ne wolen third penalty because ngajele tumando ni ku ke mi yalu ne ko ani luamanta tumando ni samba kiti bu nyati lo ni kiti bu ko nyanda ka fa ila fuka ke Gambia constitution to katu ngajele constitution review e ka finti ini mul ka kacha ite ila un personal view ite fongola miralda ite amira nyanta ka ke kula mi yalu nyanta ka ke wala manyana that penalty amukule timi alon ko banku be ko wala ati keno la mokilin na kunkilin miral kuoti banku be ko wala andon nyantale puru nga si nga kacha ndamol puru nga kulonda la kuoto Gambia Armed Forces de to la lord la menti wolem kaje ko ikafome zero tolerance to torture or human rights abuses wala mo fa ko ten ntol data ko to ando amanke kutimi alon ko be bala faso la ko to momo yalon ko na molle men yalon ko dadu ndan ko kono luwaye men fo ntol fanan be wala normala woto death penalty la ko am kulete mi yalon ko banku be kolem atakeno la moklin na miral koti mbel se sino nga ko nyin kacha fonga na ben ku kanto wo ko wala and na ni wona take constitutional nyi bi na nga fay coming like on a referendum then asenake banko bela luwate okay abaraka bake ametiaro abaraka okay jerejef rek thank you very much Binta, thank you very much PRO for coming to up this morning. Thank you, and it's a pleasure being here, and we thank you so much, Star FM, for giving us this opportunity to clarify so many of your burning issues that border on the activities of the Gambia Armed Forces. We would like to give you assurance that we have an open door policy to access to information and also to the media, because we see that the media is a very, very important component of national development. So we rest assured of our cooperation and our commitment to answer to your calls at any given time. Thank you very much. Yeah. Thank you. Okay, jërëjëf rek thank you very much kooku nekkoon kii di PRO bu Gambia National Army waxtaan ñu doon waxtaan ak moom ni ki tey si suba di leen wax ne rek bala ñoo daal di tàggatoo si media tournament bi nga xamante ne lii di Star FM Star TV nag ñu ngi si yëngu gis nañ ay match yi nga xamante ne play nañ ko jamono jii nii Star FM nag Star TV seen first match bi nag mu ngi war a nekk diggante ñoom ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di Foroyaa newspaper gis nañ jamono jii nii nag newspaper yi nag ñu ngi dóor lii di radio yi ak télévision yi ndaxte gis nañ GRTS nag Foroyaa dóor na ko gis nañ tamit Paradise Standard tamit dóor na ko so newspaper yi nag am nañ yaakaar ne dañuy dóor radio station si dóor lii di TV station si nii so Friday bi insha allah Star TV Star FM nag dinañ dal di play si match bi nga xamante ne match bu métti la ñoom ak Foroyaa foofu rek ci Independent stadium bi kon ñu ngi ñaax ñi nga xamante ne ñooy fans yi pour ñu daal di génn si daal di ñëw support ndaxte lii dafay andi media yëpp ñu nekk benn ndaxte liggéey bi yëpp dina benn la amul li nga xamante ne moo nekk lii di leen xaajarloo kon Binta naka gisee match xam naa ne kay ñun dinañ win inshallah mba ami PRO tentula mbaja ila ayala watu mintanata si aninga kacha soto mbala mola ni jibe lalbe tentula mbeja ila mba fule ko fo soma inshallah alla gambi an alla albila mo alwa
Star TV le jibe ka ala programme min kanale so manda ka botenelo kata fo jumalunga up this morning ala bara jërëjëf thank you very much fi la ñoo tàggatoo rek di leen jox dox daje ba ëllëg incha allah si beneen programme lii di up this morning di gërëm ñi nga xamante ne ñoo nekk caméraman yi di gërëm lii di control room bi di gërëm yéen ñi nga xamante ne ñoo doon seetaan lii di Star TV di leen up this morning di leen jox dox daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf